Alright, so ennaku lwa leero ne platform gye njagala nkulage naye kati okufunamu njagala olabe eno video paka gy'ekoma so that otegeera kye ngenda okunnyonnyola. Nga sinnakweyongerayo nga bulijjo nkwegayirira jjangu osubscribinge oba oli muntu ayagala okukola ssente online ebintuntu ng'ebyo ky'olina okukola kyangu nnyo jjangu obeere ng'osubscribinga ku YouTube channel yange eno. YouTube channel yange yali enkadde abasajja mali mumanyi ebyembi like bagiterminatinga ensonga lwaki nasalawo ngulewo YouTube eno endala kati subscribing so that obeera tomissinga buli kipya kyonna kye mbeeranga nfunye. Kati platform eno egenda kuba ekoleeta platform ekisinga kya byonna ya investment. Ekitegeeza olina okuba ng'oteekamu akasente akasaamusaamu si ya bwereere. Eyo disclaimer si ya bwereere. Naye ekirala zino platform tezitera luwangaala. Zino platform za investment era bw'olaba eno video omulundi gwo ogusooka zino platform ekinene ennyo nga sikulimba ekinene ennyo osobola okumalawo ka wiiki nga kamu. Kitegeeza kati olaba eno video kirungi n'ojoininga nga bukyali so that ofunamu akasente kubanga yakajja launching kwe ndikodingidde video eno okitegeera. Kati tugenda kuba tukola tuti essaawa zino akawunti yange erinako emitwalo 4 n'ezigwamu. Ekikakasa bino nasooka nkoleko withdraw so that mbalaga engeri gye bakolamu withdraw then nja kuba mbalaga ebiddako mu maaso awo. Naye sinnakola withdraw nasooka nteekemu kye bayita bank account. Bank account teyeetaagisa kuba na zino banka zi DFCU, Stanbic n'endala. Just ono kye bategeeza by bank bagala oteekemu ennamba ye ya mobile money ya MTN oba Airtel okwogenda okubeera nga oreceiving ssente. Kitegeera kati bano baba baŋŋamba batya? Baŋŋamba nteekemu amannya gange gonna na bulungi, account holders name, then wano eno account wallet ogenda kussaawo line yo gy'ogenda okukozesa okuwithdrawinga ssente ezo. Kitegeera bwekityo bwe kigenda okubeera nga kikola. Kati bw'otuuka wano eno bagamba yaki nze kuba nkozesa Airtel. Laba Airtel kati okola cross check kubanga kasita basindako ssente tezisobola kubeera retrieved oba nfuna bulungi 07018867 okay then nimanya ku confirm ng'olaba emaze okubeera successfully added. Kati kye mba ngenda okukola n'ekiddako ngenda kubeera nteekamu buteesono omuwendo gwemba ngenda okubeera nga njagala. Kitegeera then nyige wano bagamba minimum withdraw ya mutwalo gumu, withdraw can be made at any time. Kati bakulaga withdraw rules zibeera then olina ku confirm withdraw. Kitegeera kati olaba eri successful. Kirina okukola kyangu nnyo kulindako paka ssente zino eno bwe ziba zigenda okutuuka ku account yange. Kati ng'olaba withdraw fees ntono nnyo. Olina kubeera nfuna emitwalo 3.5 ku account eno nga bw'oba ozirabye awo. Nfuna bulungi. Kati ofunamu otya? Ojja genda creating account, link ngenda kuba ngiteeka mu comment section oba mu description y'eno video. Kati okitegeera ojja kujja n'ali products. Olaba n'ali products waliwo products nnyingi kati nze ndiko eno product esooka. Product esooka egenda kukosta emitwalo 3 nga lunaku ofuna ka 7,500. Kitegeera package 2 ena kwekostinga emitwalo 8 nga lunaku ofuna emitwalo 2,100. Onfuna bulungi. Package yokusatu egenda kwekostinga emitwalo 25,000. Ssente nga nnyingi nnyo ezo. N'oba ozirina so ziteekamu n'obeera ate ng'ofunamu. Kati okolamu ta recharge. Recharge ogenda gikola bw'oti kankulage. Ojja kujja na recharge bw'oti onyigewo then wano baba bagenda kugamba olonde emiwendo gy'ogenda okugenda nagyo. Emitwalo 3 mu 8 n'enda. Kati oba oyagala n'emitwalo package esooka emitwalo 8 so emitwalo 3 ojja kujja na recharge. Olaba olunya recharge olina kubeera ofollowinga procedures ze zino wano eno. Otuuka wano eno baba bagenda kugamba oteekemu ennamba gy'ogenda okukozesa. Kati oba ya Airtel onyiggako obunyiza Airtel n'onyiga ku next. Kitegeera wano oba osobola okujja kale n'oteekamu ennamba yo oba ogyagadde. Then wano eno n'okopinga ennamba y'essimu n'ogikopinga ojja genda bugenzi ku dial pad yo. Wow, good news, ssente zino tumaze okuzifuna oziraba nga nkyalikodinga n'eno video ziizino oba oziraba ssente zimaze okubeera nga zituuka. Kitegeera mbadde nkutegeka okolamu deposit. Ojja kujja okopinga eno gundi wano ogikopinga ogende osindike emitwalo 3 kweno ennamba y'essimu ate eno making sure mbuno ereetagane n'amannya Send Joyce. Ogenda kikola oti ojja genda ku dial pad yo then ofollowing procedures send money n'ebirala. Kitegeera ojja kuba osindikawo kati onabamaliriza okusindikako ssente nobagamba after complete transfer your actual payment. Kati olina okukola olina okusala ennamba y'essimu gy'oba okozesa okusasula ssente. Ojja kujja ogiteeke wano eno mala ogiteekawo ojja nyiga ku submit. Bwekityo bwe kibeerayo. Bw'omaze okunyiga submit ojja genda bugenzi wano wali package obeere ng'ogibayinga. Kasita obeera ng'omaze ontegeera bulungi kati bwekityo bwe kikola bannaaye. Bwekityo bwe kikola. Ekirala
ky'ogenda okubeera ng'ofunamu na platform ogenda kubeera ofunamu ng'okolamu logins. Buli lunaku olina okujja n'ocheckinga in so that ofuna bino ebitaano ebibeera bya bwereere. Kati nja kuba nkola videos buli lunaku platform eno engeri gy'ebeera etambulamu. N'ekirala jjangu joininga Telegram channel yange kubanga nja kubeera ngamba abantu abanfollowinga mu Telegram gundi yange whether platform ekyaliko. Ogirabayo? Yeeno jjangu obeera ate ng'ojoininga so that ogifunamu bulungi nnyo. Kale nkwagaliza omwaka omulungi n'ebisima byokka. Tudde mu vidiyo endala.